So now let's start our lecture. And of course, this lecture will be about designing a research project. Okay, so as I told you earlier, that I want you to see the lecture as a guide to help you developing your proposal. So for those of you who has not done any work on the proposal, you should sort of like start thinking about your thesis proposal and how to construct them. So actually, there will be many steps before your proposal is done. My step would be about your experimental plan and the statistic that involve that you have to think about when you are preparing your proposal. Before we, another thing that I need to talk about is that since this is research methodology, so my lecture will be sort of like in wider range. That means it's not only concentrate on biotechnology, but I want you to know other things as well that probably do not involve us directly. But since we are postgraduate students, we need to know something a little bit more, not just only things that involve ourselves. Okay, so let's see. First, before you start doing research, you need to understand what type of your research that is belong to. And looking at different type of research, okay, basically doing research is not just doing experiment like what we do. There are so many type of research. Like for instance, currently with COVID, right? With COVID, you see a lot of research that is about collecting data. They may be doing some lab work, but mostly collecting data and then analyzing the data using a lot of statistics. Okay, so that means that there are so many type of research and you don't downgrade any type of the research. Okay, looking at type of research. Okay, so it can be categorized in many ways. This is the versus style that I want to show you about. Okay, the first group of research I would say is whether it's descriptive or analytical. Okay, descriptive or analytical. So it depends on this. What I would say is that it depends on whether your research is a survey or is a fact finding from the survey, or whether it's analyze the fact and make the evaluation. So the top there will be a descriptive research, and down here is analytical research. Okay, มีใครอยากจะเดาบ้างไหมคะว่าถ้าเป็นใน research ลักษณะที่เราทำเนี่ยน่าจะเป็น descriptive หรือ analytical. Anyone wants to make a guess, like the type of research that we do, whether it's descriptive or analytical research? No? Okay. Our type of research mostly is analytical research. I mean, analyzing fact and make evaluation, and we are receiving facts by doing experiment, and we make evaluation, analyze whatever we find, and then evaluate what it is. Okay, so this is the part of the work that we normally do. Okay, another type of research, the versus things, is that whether your research is applied research or a fundamental research. Okay, so that means whether your research
is to find a solution to a problem, or your research wants to formulate some type of theory. Okay. So as you could imagine, if your research is fundamental type, you are trying to formulate and try to find a theory. Most of this type of research would be mostly in pure science. I mean, if it's in science, okay. So social science is another thing. In science or maybe medical, if you want to find like a theory explaining something, so that is a type of fundamental research. So you're trying to get a new knowledge, more or less, something like that. But for applied research, that means that you have some type of problems. You want to solve this problem, or you want to make use of something, and you do research, so it's applied. Okay, so most of our work are, I guess, are an applied research, and along the way, if you could get something strange or out of the theory that you know, maybe more research could be done to a fundamental level to find a theory. Maybe you find a new theory in something. Okay. Another type of research is a quantitative or a qualitative research. Okay. Quantitative is the amount. Quantitative คือเชิงปริมาณนะคะ For qualitative it's the quality, so it's เชิงคุณภาพ. So judging from the two words, okay, so one thing, if it is quantified, that means that you have to have some number, some measurable number, and another one is just to say whether it's good or bad. That's a basic thing about, I mean, looking at the word only. So these two type of research, okay, one would be a measurement of quantity or amount that is direct, okay, that is very clear that it is a quantitative research. Another type, which is a qualitative research, is the phenomena relating to kind of quality. So again, likely that our research are more into a quantitative research because we are getting numbers, we are trying to explain something using numbers, okay? The last type, okay, is whether your research is a conceptual or empirical research. Okay. These two words might, I mean, empirical might be new to you, okay? So these two type of research, okay, one is relating the abstract idea or theory, okay? Another one is based on data verified by observation or experiment, okay? Our research will mostly empirical. You have to do lab work, okay, to obtain data, and then you do the experiment, or you do repeats, or you verify your data in some other ways. So basically you are doing experiment. So your research is likely to fall into empirical research. But I mean, you might think that, hey, if you're not doing experiment, how will you get data and how did you do research? So that's how the conceptual research comes into place. So it's like I said here, that it is relating an abstract idea or theory. So it is something that you probably don't see, but you are observing something, and you're trying to get the theory out of it. You're trying to calculate something to make it a theory. So that's conceptual research. Like, for example, like people who does something like astronomy, like studying about like galaxy and those type of stuff, you don't actually do experiment, okay, because you don't go out there and then do survey or experiment that you can collect data and measure this and that and those.
So you do observation and then you think about the theory that could be behind like the black holes, like the Big Bang, that type of stuff. So that's another kind of research as well. Okay. The point is that, I mean, what is the good thing or the bad thing about knowing what type of research you are going to do? Thing is, if you know what type of research you are doing, at least you know what could be involved. Point is that if your research is if your research is analytical, you know that you are not going out doing survey, but you have to find the data, the fact, and evaluate based on whatever you have. Okay. Apply a fundamental, that is just a concept. It would depends on how you write down your proposal as well. Qualitative, quantitative, that's straightforward. And of course, conceptual, empirical, it will tells you what sort of thing you need to do in preparing your research, in designing your research. Okay. Now let's have a look at the research process, how we do the research, how we start off the research, okay, until the end of the research. So when we start doing research, okay, let me ask some of you, okay. Let me ask some of you, okay. I'm stop sharing here, and if you could open your microphone and show me your face a little bit, maybe we could discuss a little bit more. I just want to ask how you come about your research. Okay. Should we start from who? Okay, so some of you is already in the room, right? There's two of you in the room, and I think you can use the microphone in the room. ในห้องมี3 คนค่ะ มี3 คนเหรอคะ Okay, that's okay. For those of okay, who would like to start? I'll start from Bam, Sikarintan. How you come about your research? Like, is the what make you do the research that you start doing, that you are going to do? เราทำ research หัวข้อ research ที่เราทำเนี้ยมันเกิดจากอะไรคะเอาตามความเป็นจริงนะคะเกิดจากอาจารย์ก็ได้ค่ะ เกิดจากความสนใจส่วนตัวแล้วมันตรงกับอาจารย์ก็ได้หรืออะไรก็ได้ค่ะอ่ะอย่างของสิครินทานเราเป็นยังไงคะเกิดจากอาจารย์ค่ะแต่ว่าก็สนใจด้วยค่ะเป็นความสนใจของเราแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่หัวข้อ thesis คือเกิดจากอาจารย์ใช่ค่ะถัดไปเดี๋ยวอาจารย์ขอดูตามจออาจารย์แล้วกันเนาะถัดไปของอาจารย์จะเป็นพรศิริค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ายังไงค่ะอาจารย์ค่ะของหนูมันก็เกิดจากอาจารย์ค่ะแต่ว่าพอดีว่าอาจารย์อยากลองผลิตไฮโดรเจนจากซับสเตทที่มันมีแลคติกผสมก็เลยหนูก็เลยสนใจด้วยค่ะเพราะว่าตัวแลคติกมันไปแย่งอาหารของตัวเชื้อที่ผลิตไฮโดรเจนค่ะโอเคถัดไปออนองค่ะเป็นไงคะบ้างคะของเราเกิดจากความสนใจส่วนตัวค่ะเพราะว่าสนใจในข้าวพันธุ์สีแดงค่ะสนใจในสีค่ะแล้วก็เลยสนใจเกี่ยวกับข้าวเพื่อที่จะไปดูพวกแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็แอนตี้อินฟลามมาทอรี่ค่ะในข้าวพันธุ์นี้ค่ะโอเคเมื่อกี้อย่างของเซกิลินทานบอกแค่ว่าความสนใจของเรากับอาจารย์ใกล้ตรงกันอย่างเงี้ยของเราจริงๆเราสนใจอะไรยังไงคะไหนลองของหนูตอนแรกสนใจที่จะเลี้ยงตัวสาหร่ายค่ะอาจารย์
ฮัลโหลเสียงหายเราดึงไมค์มานั่งก็ได้นะคะ มันเห็นอยู่ ค่ะ เออ เอาไว้ตรงใช้อีก2 คนเดี๋ยวก็ต้องใช้ค่ะ ค่ะตอนแรกคือสนใจเกี่ยวกับเอ่อเลี้ยงสาหร่ายเพื่อที่จะมาสกัด แล้วก็เอาสาหร่ายนั้นไปเป็นแหล่งคาร์บอนในการใช้เลี้ยงสาหร่ายหรือใช้หมักเป็นคาร์บอนซอสในการหมักอื่นๆต่อไปค่ะ แต่ตอนหลังเปลี่ยน เพราะ ว่าด้วยระยะเวลาค่ะ ในการ อื เลี้ยงสาหร่ายก็อาจจะใช้ระยะเวลานาน โอเคนะคะ ถัดไปเป็นใครหน้าจออาจารย์เป็นบัญญพลฮัลโหลบัญญพลค่ะ ได้ยินไหมครับ ได้ยินค่ะได้ยิน คือเรื่องที่ทำเกิดจากความสนใจของผมด้วย แล้วก็มันเป็นหัวข้อที่ทำต่อจากปอตรีครับอาจารย์แล้วเป็นหัวข้อที่อาจารย์พรเทพอยากทำต่อครับ ก็เลยสนใจที่จะทำครับ อ๋อเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมคะว่าที่สนใจโปรตีนนี้ยังไง หัวข้อเรื่องอะไรนะ หัวข้ออะไรนะคะ เรื่องที่เราทำ การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Pseudomonas morbilis ในการผลิตซอร์บิทอลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ โอเค ก็คือตรงนั้นนะคะ ทีนี้มีใครอีกรัตนาพรก่อนละกันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ ค่ะ หัวข้อที่ได้นะครับ จะเป็นความสนใจด้านเอทานอลอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้หัวข้อมาจากอาจารย์ลัคนาค่ะเป็นการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้กากเซลล์ยีสต์ที่ย่อยได้หลังกระบวนการหมักแล้วค่ะอาจารย์นำมาใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนค่ะซึ่งความสนใจของเราก็คือเป็นเรื่องของการผลิตเอทานอลอยู่แล้วแบบนั้นใช่ไหมคะโอเค now let's move to you Epic how do you come about your thesis topic and whether it's from your advisor or is it from your own interest and yeah The first thing is I found my interest and then it come up too from my advisor too and also curiosity. So a mix of that three, I think. Okay. I see. Okay. So ครบทุกคนแล้วเนาะ Okay. So most of us sort of like we have an interest, right? We have an interest and then you find someone that could guide you to succeed in your interest. Okay. The point that I want to make up here is that whatever brings you to do your research, you have to find out very clearly what is your research problem. Okay. I ask this question because what I find in a lot of time, most of the time, is that if your research come from like 100% your interest, and you get to do whatever you are interested in, it's easier for you to find a research problem, okay, to identify the research problem. But if it's like most of us that our research topic or whatever we are going to do is partly from Ajahn or partly from me, I have like a wide interest but cannot pinpoint, so that will be a little bit difficult to find a research problem. But the thing is that in designing a project, in designing a research project, you need to understand your research problem first, because that affects everything. It would affect the literature review that you are going to do. It affects the hypothesis you are going to make. It's even affect the objective of your work, and it would affect everything along the way. Okay, so I believe that you guys have some
some assignment before me right เรามี assignment ก่อนที่จะมาเรียนกับอาจารย์อยู่ใช่ไหมคะใครตอบก็ได้นะคะสัก นี่ ค คน รับอาจารย์ ค่ะเราทำ assignment อะไรไปบ้าง อ่าส่งตอนนี้อาจารย์พรเทพไม่ทำมีแบบว่า หัวข้อรีเสิร์ชของเราคืออะไรอะครับอาจารย์แล้วก็สมมติฐานตัวแปรต่างๆครับอาจารย์แล้วก็ขอบเขตของหัวข้อวิจัยอะไรแบบเนี้ยครับอาจารย์ประมาณนี้ครับอาจารย์ โอเคเราได้ดูถึงวัตถุประสงค์หรืออะไรยังไงหรือยังคะ มีครับ มีถึงวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะ literature review มีหรือยังฮัล อั โหลนนี้ยังไม่ได้เรียนครับอาจารย์ literature review นี้ใครจะสอนเนาะ อาจารย์พรเทพครับ หลังจากอาจารย์ใช่ไหม ใช่ครับ Okay. So what happened is that whatever you do, you need to understand your research problem first. Okay. So if you haven't thought about why am I doing this research and what this research could contribute to something, you better think now, okay? Because that would affect every single thing. Okay. So once you are doing research problem, okay, the next thing that you need to do is to have a literature review. Okay. Right. And I mean the flow of the research process is probably a little bit different when you see in your proposal, but like the first three part here is it will expand to many things in the research proposal, right? Okay. I would like to interrupt here a little bit and we come back to this slide and I talk a little bit more about it because I try to make a booking for Zoom for a long use of Zoom. It doesn't allow me to. So I will end this meeting, but use the same link to come back. Okay. I have to restart the meeting so that we could continue for another 40 minutes. Okay. Right. Sorry about this. And okay, I'll see you in a bit.